হাইড্রোস্ট্যাটিক হেড টেস্টারের মাধ্যমে কিভাবে ফেব্রিকের ওয়াটারপ্রুফ টেস্ট করা হয় তা আজকে দেখাবো। প্রথমে ফেব্রিক স্যাম্পলটি সেট করতে হবে। হাইড্রোস্ট্যাটিক হেড টেস্টারে ফেব্রিক স্যাম্পলটি সেট করে মেশিনটি অন করে দিলাম। এখন মেশিনের রেটিং দেখতে থাকবো, কত মিলিমিটার ওয়াটার প্রেসারে ফেব্রিক লিক হয়ে ওয়াটার বের হওয়া শুরু হয়। আচ্ছা, 1 ফোঁটা, দেখছি 1 ফোঁটা, 2 ফোঁটা, 3 ফোঁটা শেষ। 900। Water leaks at 900 millimeter water pressure, so waterproof rating is 900 millimeter.